In India, a baby dies every 15 seconds. Most of them are due to poverty and lack of medical care at the right time. Ekam basically means oneness. We are all one, working for one cause, that is right to health for every child. When the child comes to the hospital, and we immediately again do resuscitation and stabilize the child. And unfortunately, we are the ones, we need to tell the parents that no, the child needs to stay in the hospital for 1 week or 10 days, and the cost would be 1 lakh or 1.5 lakhs. And imagine a parent who is earning around 4,000 a month, he's totally shocked. And it is really so, the guilt feeling was so much that refusing a patient was like, at that time, is money the only thing making the life of a child to live? When I was a postgraduate, I used to see 100 children at a time. When I finished my rounds completely seeing all the children, I find 1 or 2 babies already dead. This was really frustrating at that time, and I wish that there was some organization or some system which was there to support me at that time. Ekam Foundation focuses on 3 important aspects. One is education, 2 is healthcare, and 3 is livelihood creation. For education, we do it through the vehicle of Disha, and for healthcare, we use Ekam Foundation. In 2007, Ekam was launched as a project of CIOSA, Confederation of Indian Organizations for Service and Advocacy, which is the CSR initiative of MOFOI. So initially we started off very small. Our important thing was like every child has a right to live. So what we did was like we actually had contacted orphanages. We used to send pediatricians out there and check if there is a problem, and we are tied up with many hospitals out here, so that if the poor children have any problem, then we help them out with medical care. And slowly we started working with government hospitals too. Ekam Foundation வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏறத்தாழ ஒரு கடந்த ஒரு 5 ஆண்டு காலமாக இந்த மருத்துவமனையில் எங்களுக்கு உதவி செய்து வருகிறது. Ekam has been working with 3 major government hospitals. Ekam's aim is to work with the government and not replace it. When Ekam began working at the Institute of Child Health, they first ventured into the cancer ward, where their major problems included shortage of drugs, equipment, and lab support. To find solutions for these problems, Ekam approached drug suppliers who would provide drugs at cheaper rates, as well as keep a regular supply so that the ward would not fall short. In the neonatal intensive care unit, there was an urgent need for more life-saving equipment, like ventilators. Hence, Ekam tied up with a supplier called Sigma, who rented out the ventilators at a subsidized rate and ensured that there was never a shortage. In the cardiology department, Ekam's role was of filling gaps in terms of referring patients to surgeons, private hospitals, and other lab facilities. Other than their work with government hospitals, Ekam also has tie-ups with private hospitals, who provide their facilities at a subsidized rate. Other NGOs also provide immense support to Ekam and their cause. என் பேர் சிவகுமார், ஒய்ஃப் பேர் மகேஸ்வரி, குழந்தை பேர் வந்து நிரஞ்சன். நான் வந்து கோவிலம்பாக்கத்தில் இருக்கேன், ஆட்டோ ஓட்டுறேன். பிறந்தவொன்னே அழுவே இல்லை, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு, சின்ன ப்ராப்ளம் தான் எதுவும் இல்லை, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கின்னு போயிட்டா சரியாயிடுன்னு சொல்லிட்டு சூர்யாஸ்க்கு கிளம்பிட்டுட்டாங்க. அங்கே போயிட்டு அந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்துக்கு தான் மிஷின் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு 2 நாள் கழிச்சு திருப்பினும் மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருந்தது, மிஷின்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஃபிக்ஸ் மாரி வந்தது. குழந்தைக்கு கேரண்டி சொல்ல முடியாது, ஆனால் பைசாவும் எவ்வளோ ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. அப்புறமேட்டுக்கு ரமணி மேடத்தை வந்து பார்த்த பிறகு தான் எது இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், பைசா பற்றி கவலைப்படாத, நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன், என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எல்லாருக்கையும் கேட்டு பண்ணுறேன்னு வர டாக்டருங்க கையில் அவங்களுக்கு முடிஞ்ச டாக்டருங்க கையில் ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாருக்கையும் வாங்கி தந்தாங்க. சுத்தமாக பைசா இல்லைன்னு சொன்ன பிறகு அவங்க கையில் போய் சொன்ன திருப்பணும், மேடம் எல்லாருக்கையும் வாங்கி தந்தீங்க, நாங்களும் இருந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டு இதுக்கு மேட்டு முடியல மேடம், நாங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கே எத்தனை போயிடலாமா பார்க்குறோம் மேடம். அப்புறமேட்டுக்கு தான் இந்தமாரி ஏகம் ஃபவுண்டேஷனுக்கு அட்ரஸ் சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க.
அதுக்கு அனுப்பும்போது தான் சரி உங்ககிட்ட போய் நாங்கள் இந்த மாதிரி இருந்த பிரச்சனையெல்லாம் சொன்னோம். சொன்ன உடனே அவங்க வந்து ஒரு லெட்ரு ஒன்று கொடுத்தாங்க சூர்யா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் சரி நீங்கள் பில்லே கட்டாதீங்க, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் முழுக்க முழுக்க என் குழந்தை இருக்கிற காரணம் அந்த ஏகம் பெண்ணு, அவங்கள மறக்கவே முடியாது. ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இன்றைக்கி நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோன்னா இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க இவங்க 2 பேர் இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லவே இல்லை. எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லைன்னு நினச்சின்னு இருந்தேன். ரொம்ப சொல்கிறதுன்னு தெரியல. எனக்கு பண்ண மாரி அவங்க நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணணும். அதே மாதிரி என் பையன் பெருசானாலும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் டாக்டருக்கு படிக்க வைக்கலான்னு ஒரு ஆசை. படிக்க வச்சுனாலும் 4 பேருக்கு இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாரி இவன் 4 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். So far, Ekam has reached out to a total of 1,200 children needing medical care. Almost 2 crore rupees has been given in the form of drugs, lab investigations, new equipment and manpower. So I think we've touched many lives, and we know like it's a tall order, because like the need is so much in our country, and wherever we go we really feel that, and it's very disheartening to see so many children and when they die for lack of health care, and we really feel like it's not their fault at all. Many individual donors, trusts and corporates support us, without whom this wouldn't have been possible. But in spite of huge outstanding we have to our drug suppliers and our service providers, we will never say no to any child who comes to us. Ekam's mission is to ensure that no child should be refused healthcare due to financial constraints. No parent should feel guilty of not being able to provide healthcare for their own child. And no doctor or hospital should refuse patients due to lack of facilities or funds. You can make a difference. With your help and support, many children can be saved.